In this unit major we have four types of parameters. One is a Z parameters. ఈ Z parameters ని మనం impedance parameters అని కూడా అంటాము. Y parameters, ఈ Y parameters మనం admittance parameters అని కూడా అంటాము. H parameters ని hybrid parameters అని కూడా అంటాము. ABCD parameters ని ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ అని కూడా అంటాం. మేజర్గా నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా 19 టాపిక్స్ ఉంటాయని ఈ యూనిట్లో. ఆ 19 టాపిక్స్ మేజర్గా ఈ 4 టాపిక్స్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఈ 4 టాపిక్స్ నేర్చుకుంటే కనుక 19 టాపిక్స్ నేర్చుకున్నట్లే అనమాట. ఓకేనా? సో 4 టాపిక్స్లో మనం ఫస్ట్ జెడ్ పారామీటర్స్ లేదా వాటి యొక్క అనాలిసిస్ అంటే జెడ్ పారామీటర్స్ యొక్క అనాలిసిస్ మనం ఇక్కడ చూద్దాం. In any parameters we have a 2 ports already we discussed. So in these 2 ports one time we are going to do a open circuit at port 1 and another time we are going to do a open circuit at port 2. So we are getting 2 impedances from each and every open circuit. So this is open circuit, that's why we are getting or defining voltages only. Similarly we are going for Z parameters. We are doing a short circuit for that one. We are getting a short circuit admittance parameters. So in that parameters also we are going to do a short circuit at port 2 and either port 1 and port 2. Okay, at port 1 we are getting 2 admittances and at port 2 we are getting 2 admittances. So it means port 1 side we are going to do a short circuit, then we are getting a 2 admittances y11 or y12, and at the same time we are going to do a short circuit at port 2, we are getting 2 admittances. Okay, so you remember this one is very important for a basic for third unit of electrical circuit analysis 2.